It was a lot for he was a high schooler at the time. You know, I had just passed Mossad selection. All right. We have to do this. Welcome to. Well, there's your prop. What the fuck are you doing? I need your insurance information. Good one, lady. Bro. Oh my god. Oh, Jesus. Oh my god. What? Jesus. Did he get flashed? Is he brake checking, you know? What? Why? Scream louder than him, but whatever. But nevertheless, in the discussion of greatness in fighting, I think you need to look are at numbers. You need to there's look at numbers, the numbers, and there's the magic. There is some context also in that. Where did Alistair Overeem fight? Oh, we caught Pride, where you can soccer. Absolutely extraordinary. This person's doing the exact same. Are they filming it? Yeah. What are they doing? Fuck are you doing? You fucking idiot. Go already! Aber wenn die Polizisten entgegenkommen, aufpassen, weil der fährt echt deppert. Links, rechts, Schlangenlinien. Schlangenlinien? Richtung Schützenoffizier? Ja. Genau. Okay. Bleibst du mal dran, gell? Ja. Schnell, Kollegen, das ist einmal das Meldung.
soll ich am nachfahren? Ich halte den Abstand, dass ich sie am Laufen halten kann. Gut, ja. Da will ich mal die Kollegen. Ja. Ich sag, das ist halt schon. Ich habe bloß Richtung Schützdorf, der Kreisverkehr gerade vorbeigefahren. Jetzt habe ich an meinen Kollegen, der schickt gleich mal Streife los. Ja. Sie hätten da, da können Sie nicht sagen, wo soll es sein. Gell? Da Ja, kann ich hab kein Problem mit Weil dem. wenn er so stark alkoholisiert ist. Ja, das ist brutal. Und einer darf ja schon mitgefahren. Ja, die hängen am Auto, die hängen am Auto. Die hängt am Auto dran, oder? Ja. Ja,